Nel Quarry del Deserto Americano del 1870. Un singolo gesto di umanità sta per cambiare per sempre il destino di due mondi. Cosa faresti se un semplice bicchiere salvari una vita ma metta a rischio la tua? Questa storia di coraggio e redenzione vai la sera senza fiato ma prima di scoprire come finis questo incredible incontro tra due culture. Fate come I nostri 50.000 iscritti che non vogliono perdere nemmeno una delle storie più emozionante della frontiera americana. Laciat unlike say amate la story, via che cambiano la prospettiva, e iscrivetevi paraisvia ogni settimana racconti che vi faranno rifletta sul vero significato del coraggio umano. Arizona, September 1873. Il sol sorge lentamente sopra la montagne dipingendo il cielo di sfumature. Derate che si riflettono sulla terra arida e polverosa, il vento sussurra tra I cactus gigante, portando con sé il profumo secco della salvia e del crias. In questa vastità apparentemente infinita, dove la civiltà sembra un concetto lontano, sorge un piccolo ranch che rappresenta la tenuta dell'uomo contro la natura selvaggia. Jack Morrison si alza prima dell'alba come ogni giorno da 3 anni. I suoi 40 anni sono segnati del sol implacabile del deserto e del ra profondo che solcano il suo viso la sua mahogni calos afferrano il capello di feltro lagora mentre I suoi occhi azzurri scrutano l'orizzonte con la vigilanza di chi ha imparato a sopravvivere in un territorio hostile. La sua casa, costruita con pietà del deserto e tronci di pino e spartano ma funzionali, ogni agito ha il suo posto, ogni gesto e calcolato per l'efficienza della sopravvivenza. Il rancho si estende per miglia quadrat, circondato da una recinzione di filo spinato che Jack ha costruito con la sua stessa mahogni. 200 capi di bestiame texano pascolano nei pascoli risentati animali robusti selezionati per resistere alla durezza del clima desertico. Questi bovini rappresentano non solo la sua fonte sostentamento ma anche l'unico legame che lo ancorato al mondo dei vivi. Jack non è sempre stato un uomo. Una volta questa terra risuonava del rise di suo figlio Tommy e della voce melodiosa di sua moglie Sarah. I loro ritratti, ingaliti dal tempo, sono ancora appesi alla parete della camera dalla testimoni silenziosi di una felicità perduta 3 anni prima mentre Jack era in città per vendere il bestiame. Una banda di desperados aveva attaccato il ranch. Al suo ritorno, aveva trovato solo ravine fumanti e 2 croce che aveva scavato con le proprie mani tremante. Da quel giorno Jack aveva scelto l'isolamento come forma di protezione. Parlava solo quando necessario con I commercianti che mantenendo sempre una distanza sicura dagli altri esseri umani. La sua routine era diventata un ritual sacro. Alzarsi prima dell'alba, controlla il bestiame, riparo, recensione, curare gli animali. Ogni sera seduto sulla veranda con un bicchiere di whisky, guardava la stella per una nel cielo infinito chiedendosi se valesse ancora la pena continuare a vivere. Il territorio intorno al ranch era considerato pericoloso. La tribù Apache erano in guerra con I coloni americani e gli scontri erano frequenti e sanguinosi. Jack aveva scelto consapevolmente di stabilirsi in questa zona di confine, forse perché il pericolo costante gli ricordava che era ancora vivo, ancora capace di sentire qualcosa oltre al dolore sordo che gli opprimeva il petto. Quella mattina di settembre mentre il sole iniziava a riscaldare la terra, Jack si preparava per la sua esposizione. Silo, il suo cavallo, un Mustang bio di nome Thunder, e si diresse verso la parte più remota del ranch, dove un piccolo ruscello forniva acqua preziosa agli animali. Era il di che la sua vita stava per cambiare per sempre. Il galoppo di Thunder
Rejuonva ritmicamente sol terreno duro mentre Jack attraversava I pascoli fabulari, ogni petra, ogni arbusto, ogni depression del terreno gli erano noti cum la linea del suo stesso vol. Ovava imparato a lega I segni della natura, la trace degli animali. La direzione del vento, I movimenti della vento, I movimenti della bache potevano rivelare la presenza di la sua sopravvivenza dipendeva da questa conoscenza intima del territorio. Si avvicinava al ruscello, thunder inizio, a mastra segni di, la sue orecchi si muovevano, inquiet, I suoi zoccoli battevano, il terreno con ritmo, irregola. Jack sapeva che il suo cavallo aveva sensi più, sensi più acuti dei suoi, e raramente spagliava quando percepiva qualcosa di rallenta la porto istintivamente la mano al fusil appeso alla sella. Il sol era ormai alto nel cielo quando Jack raggiunse il ruscello. L'acqua cristallina scorreva dolcemente tra le rocce creando piccoli pas d'ugli animali venivano. Abbia era uno cd pesi in mezzo alla durezza del deserto, un luogo dove Jack spesso si fermava per riflettere sulla sua vita. Ma quella mattina qualcosa era diverso.ai margini del ruscello, Simone scosta tre I sei spugli di salvia, Gio Savia una figura. Jack smonto da thunder con movimenti corti, il fusil pronto tra le mahoni, mentre si avvicinava si res conto che si trattava di una giovane donna vestita con abiti tradizionali Apache, la sua pelle era di un bel colore, I suoi capelli neri cum la notte erano intricati con perline colorate. Ma si oce colpic immediatamente Jack firano la sue condizioni. Era gravemente ferita e, apparentemente priva di sensi, una macchia scura di sangue si allagava sulla camicia di pelle all'altezza della spalla sinistra. Il suo respiro era debole e irregolare, la labbra screpolate della desidratazione. Jack si inginocchiò accanto a lei, combattuto tra l'istinto di aiutare e l'opore del conseguenza. I work in adari, una pac poteva significare problemi con I soldati. Con gli altri coloni consciungscopris la sua presenza nel ranch, magardando quel volto giovane e soffren, Jack non riesce a rimanere in differente. Con delicatezza il polso della ragazza era debole ma regolare, segno che era ancora viva. La ferita alla spalla sembrava causata da un proiettile, probabilmente di un fusil dell'esercito. Jack aveva visto abbastanza ferret di guerra per riconoscere I segni di uno scontro armato. La ragazza aveva probabilmente corso per Miglia prima di conoscere in quel luogo. Per un momento Jack fu tentato di allontanarsi, di finger di non aver visto nulla sarebbe stato più sicuro, più ragionevole. Ma mentre guardava il viso della giovane Apache vidi qualcosa che lo colpic profondamente, la stessa vulnerabilità che aveva visto negli occhi di sua figlia Sera quando era malata. Era come se il destino gli stesse offrendo un'opportunità di redenzione, una chance di salvare una vita in vis, che piongarella, senza ulteriori esitazione. Jack prese la sua barazza, e verso delicatamente, alcun gocci, d'occa sulla bradella ragazza. Lei riga istintivamente, tentando di bere con avidità. Era un buon segno. Jack la sollevò con cura, sorprendendosi della sua leggerezza e la carico sul suo cavallo. Thunder sembrava comprendere l'urgenza della situazione, e rimase immobile. Mentre Jack sistemava la ragazza davanti alla sella. Il viaggio di ritorno al ranch fu teso e pieno di gente. Jack scrutava continuamente l'orizzonte, temendo di vedere pattugli dell'esercito o guerrieri Apache in cerca della ragazza. Ogni rumore, ogni movimento nella ballo metteva in alata, ma il deserto rimase silenzioso, come se stesso. Il respiro in attesa di vedere cosa sarebbe successo. Una volta arrivato al ranch, Jack portò la ragazza nella sua casa. La adagio sola toce una volta era stato di sua moglie, notando quanto sembrasse piccola e fragile tra le coppie. Iniziò immediatamente a curarla.
Utilizando la conoscenza medic di base che aveva acquisito prendendosi cura degli pulc la ferita con acqua bollita e whisky. Poi la fascio con strist di tessuto puli2. La ragazza rimase incosciente per or. Respirando con difficoltà, Jack rimase a conto, a lei cambiando regolarmente, la bendi dando da bere quantità d'acqua quando sembrava era la prima volta in 3 anni che si prendeva cura di un altro essere umano e la sensazione era strana e al tempo stesso familiare mentre lei not colava sol d'azoto. Jack exis una piccola lampada e olio e continua la sua veglia. Il volto della ragazza, chiedondosi come si chiamasse da dove venisse, cosa l'avesse portata su lontano dalla sua gente, era giovane forse di 20 anni, con lineamenti delicati che contrastavano con la forza evidente del suo che incosciente emanava una dignità che colpic Jack profondamente verso mezzanotte. La ragazza iniziò a muoversi I suoi occhi si aprirono lentamente, rivelando due iris scuri come la notte. Per un momento sembrò confusa e spaventata guardandosi intorno senza capire dove si trovasse. Quando I suoi occhi incontrarono quelli di Jack, il suo corpo si cercò di alzarsi dal lato, ma il dolore della ferita la costrinse a rimanere di stessa. Jack alzò lentamente le mani, con I palmi rivolti verso di lei, nel gesto universale di pace. Parlò con voce calma e rassicurante, anche se sapeva che lei probabilmente non capiva l'inglese. Easy, you're safe. I'm not going to hurt you. I suoi movimenti erano lenti e deliberati, cercando di non spaventarla ulteriormente. Lei lo osservò attentamente, studiando il suo viso e I suoi gesti. Gradualmente la tensione nei suoi muscoli si allentò anche se rimaneva vigile. Jack le porse un bicchiere d'acqua, indicando la sue labbra con un gesto. Lei lo guardò con sospetto. Per un momento poi accetto di bere. L'acqua fresca sembrava dar nuova energia e il calore iniziò a tornare sul seguente. Nei giorni successivi si stable una routine delicata tra Jack e la sua ospite. Inaspettata la mattina lui la portava acqua fresca e cibo. Zuppa di fagioli pane fatto in casa frutta secca. Lei accettava tutto con gratitudine, comunicando attraverso gesti e sorrisi timidi. Gradualmente la barriera della diffidenza iniziò a dissolversi. Jack scoprì che la ragazza si chiamava Iwa, che nella lingua Apache significava quella che parla con il vento. Glilo lentamente, indicando se stessa, e Jack ripped il nome fino a pronunciarlo parentemente. In cambio lei imparò a dire Jack con un accento musical che lo feas sorridere per la prima volta in mesi attraverso gesti e disegni sulla terra. Iwa riesque a raccontare la sua era stata soppressa dai soldati mentre raccoglieva herb medicinali lontano dal campo della sua tribù. Aveva tentato di scappare, ma un colpo di fucile l'aveva ferita alla spalla. Era riuscita a fuggire, ma aveva vagato per giorni nel deserto. Prima di crollare accanto al ruscello Jack ascoltava in silenzio, riconoscendo nel dolore di lei l'eco del proprio. Anche lui aveva perso tutto a causa della violenza. Anche lui conosceva la sensazione di essere solo al mondo. Quella comprensione reciproca creò tra loro un legame che andava oltre le parole e la deferenza culturale. Iwa si rivelò una paziente, attenta e curiosa osservava Jack mentre cucinava, riparava gli attrezzi, si prendeva cura del bestiame. Quando si sente abbastanza forte iniziò ad utilo con piccoli compiti, sistemare la casa, prepara herb medicinali, ratapere I vesti. I suoi gesti erano efficienti e pieni di grazia, e Jack si accorse la casa non era mai stata così ordinata e accogliente. Una sera, mentre erano seduti sulla veranda e guardava il tramonto, Iwa iniziò a insegna a Jack alcune parole in Apache. Lui ricambiò insegnando l'inglese. La loro primavera conversazione fu un miscuglio di lingue, gesti e disegni, ma riuscirono a comunicare concetti complessi, famiglia, d'ora, speranza,
Jack Scopric, che arca, iua, aveva perso, persone che negli scontri, tra la sua gente, I soldati, suo fratello era morto in un'imboscata, sua madre era stata catturata e portata in una riserva lontana durante quelserati. Jack iniziò a sentire qualcosa che non provava da anni, un senso di connection con un altro. Eva aveva una saggezza che andava oltre I suoi anni, una comprensione profonda del dolore e della resilienza. Quando parlava della sua gente, I suoi occhi si riempivano di orgoglio e nostalgia. Quando ascoltava la storia di Jack, mostrava una compassion sincera che gli toccava il cuore. Passò una settimana, poi due, la ferita di Eva guariva rapidamente grazie alle sue conoscenze del herb medicinal e alle cure attenti di Jack. Le aveva insegnato a lui l'uso di alcune piante del deserto che aveva effetti. In cambio Jack la aveva mostrato come prendersi cura del bestiame e come riper gli strumenti di metallo. Ma entrambi sapevano che quella situazione non poteva durare per sempre. Doveva tornare dalla sua gente che probabilmente la stava cercando disperatamente. Jack sapeva che tenerla con sé poi a lungo del necessario poteva mettere in pericolo entrambi. Tuttavia l'idea di tornare alla sua vita solitaria gli procurava un dolore sordo nel petto. Una mattina, mentre Iwa era abbastanza forte da camminare senza difficoltà, Jack iniziò a preparare le prove per il suo viaggio. Rimek, una borsa con cibo secco, munizioni per il fusil che le avrebbe dato, e una baraccia piena d'acqua. Ogni gesto era lento e deliberato, come se stesse rimandando l'inevitable momento del distacco. Io lo osservo mentre preparava la provesta. I suoi movimenti erano chiarici di me. Aveva trovato in Jack non solo un salvatore, ma anche un'anima gemella che comprendeva il suo dolore. La prospettiva di lasciarlo la riempiva di tristezza, ma sapeva che era necessario. Il suo posto era con la sua gente e Jack apparteneva quella terra che aveva scelto come rifugio. La sera prima della partenza sedettero insieme sulla veranda per l'ultima volta. Il cielo era un caleidoscopio di colori, arancione, rosa, viola che si fondevano in soffumici. Jack le regalò il collar di perline che era appartenuto a sua moglie, un gesto di affetto che commosse profondamente. In cambio le gli diede un piccolo amuleto apache, un pezzo di tercis incastanato in argento che aveva ereditato da sua nonna. Questo ti proteggera diceva in inglese con un accento che rendeva l'aparo ancora più prezioso. Come ti hai protetto me. Jack accetto l'amulato con emozione, sentendo il peso simbolico di quel gesto. Era la prima volta in 3 anni che qualcuno si preoccupava per la sua sicurezza, e la sensazione era al tempo stesso consolante e dolorosa. Quella notte, Jack dorme poco. Sapeva che all'alba aveva dovuto dire odio alla persona che, in poche settimane, aveva riempito il vuoto della sua esistenza. Quando si also trovò Iwa gia pronta per il via aveva introssato I capelli secondo la tradizione Apache e indossato l'abito di pelce. Jack aveva riparato per lei. Era bellissima e dignitosa ogni centimetro, una figlia del deserto. Jack se lo thunder e preparò un secondo cavallo per i due. Era una giumenta docile di nome Star, che era appartenuta a sua moglie. De quel cavallo ad Iwa era un altro di fiducia e affetto che non passò inosservato. Le accarezzò la criniera di Star e mormorò qualcosa in Apache, probabilmente una preghiera o una promessa. Quando tutto fu pronto, si guardarono negli occhi per un lungo momento. Non c'era bisogno di parole per esprimere quello che entrambi sentivano. Jack le aveva salvato la vita, ma lei aveva salvato la sua anima. Entrambi erano cambiati da quell'incontro, arricchiti da una comprensione più profonda dell'umanità e
Monto su sta con grazia natural, e Jack, le guido verso il confine del ranch, aveva designato per lei una mappa rudimental che mostrava il percorso più sicuro per raggiungere il territorio Apache, evitando le pataglie dell'esercito. Lei aveva studiato attentamente la mappa, memorizzando ogni dettaglio. Al momento del congedo, I si volto verso Jack un'ultima volta. I suoi occhi erano lucidi, ma la sua voce era ferma. Grazie, Jack Morrison, non ti dimenticherò mai. Jack legado allontanarsi, la sua figura che si rimpicciolava contro l'immensità del deserto quando scampava dietro una collina. Lui rimase immobile per lungo tempo, sentendo il peso del silenzio che tornava a circondarlo, ma era un silenzio diverso da quello di prima, meno oppressivo, quasi gravido di possibilità. Tornò al ranch con il cuore pesante ma stranamente in pace. La casa gli sembrava vuota senza la presenza di Wa, ma la trace del suo passaggio erano ovunque. L'ordine che aveva portato le herb medicinali che aveva lasciato l'amuleto che Jack teneva stretto in mano per la prima volta in 3 anni. Si sentiva connesso al mondo per di qualcosa di più grande della sua solitudine quella notte. Seduto sulla veranda con il suo bicchiere di whisky, Jack alzò lo sguardo verso le stelle, ma in vista di vedere solo la vastità dell'universo, vide la speranza, forse la vita aveva ancora qualcosa da offrirgli, forse il dolore non era l'unica emozione che gli era rimasta. Iwa gli aveva mostrato che era possibile superare la barriera dell'odio e della paura, che l'umanità poteva trionfare sui pregiudizi. L'alba successiva arrivò come sempre con I suoi colori dorati e la sua promessa di un nuovo giorno. Jack si alzò, si veste e si preparò per la sua routine quotidiana, ma quando uscì dalla casa trovò qualcosa che lo fece formare di colpo. Il ranch era circondato da goria cavalli Apache a cavallo, la loro figure immobili come statue contro il cielo. Del single quotes alba. Jack conto rapidamente, erano almeno 40 uomini, tutti armati di fucili e lance. Al centro del gruppo, su un cavallo pinto magnifico, s'era un uomo di mezza età con un copricapo di pium d'aquila. I suoi occhi erano duri come petra e la sua postura emanava autorità e determinazione. Jack cap immediatamente che si trovava di fronte al capo della tribù, probabilmente il padre di Iwa. Per un momento nessuno si mose. I guerrieri Apache erano immobili come parte del paesaggio, le loro armi pronti ma non minacciosi. Jack sapeva che un movimento spogliato costargli la vita, ma stranamente non aveva fatto quello che riteneva giusto, e ora era pronto ad affrontare la conseguenze. Il capo Apache fece un cenno con la mano, e uno dei guerrieri smontò da cavallo. Era un uomo giovane, forse sui 30 anni, con cicatrici molto battaglie. Quando si avvicinò a Jack parlò in un inglese sorprendente. Io sono lobo corredor, con voce profonda e autorevole. Parlo la lingua. Il mio capo mangas azuis vuol parla con te. Jack annui lentamente, mantenendo le mani ben visibili. Dimmi quello che vuol sapere. Lobo cordo si voltò verso il capo e iniziò una conversazione in Apache. Jack non capiva la parola, ma il tono era serio e formale. Dopo alcuni minuti Lobo cordo si rivolse nuovamente a Jack. Mia figlia Iwa tornata da noi ieri sera, dismangas azuis attraverso il tradador, si ha racconta quello che hai fatto per lei. Vuol sapere perché un uomo bianco ha aiutato una Jack riflette per un momento prima di
La sua vita dipendeva da quel parole, ma più importante era lavoretta che s'era dietro dieci perch era ferita e aveva bisogno di aiuto. Rispose perch ho visto in lei quello che vorrei che qualcuno vedesse in me se fossi in pericolo un essere umano che merita compassion. Lobo corrido traduce riparo e Jack vidi una lieve sorpresa negli occhi del capo. Probabilmente non si aspettava una risposta così diretta e onesta. Molti uomini Beyoncé hanno fatto del male al nostro popolo. Continue mangas azuis perch dovremmo credere che ti sia diverso. Jack si preparo a rispondere, ma in quel momento la porta della casa si apre. Iwa uesc, vestita con un abito apache tradizionale, bellissima e dignitosa. Jack legado con sorpresa e in tacco di toia era tornata ma perch. Iwa si avvicino al padre e iniziò a parla in apache. La sua voce era apache. I suoi gesti erano eloquenti. Jack non capiva la parola ma intuiva che stava difendendo la sua azione. Dopo diversi minuti si voltò verso Jack e parlò in inglese. Ho detto a mio padre che tu hai un cuore buono che hai perso la tua famiglia come noi abbiamo perso I nostri cari, che il dolore ti ha insegnato la compassion, non l'odio. Mangas azuis ascolto la traduzione di Lobo corrido poi smonto dal suo cavallo. Era un uomo imponente, alto e muscoloso con cicatrici che raccontavano una vita di battaglia. I suoi occhi però mostravano a saggezza e una comprensione profonda del dolore umano. Si avvicino a Jack e lo guardo negli occhi per un lungo momento. Jack sosten quello sguardo permettendo al capo apache di vedere la sua anima. Non aveva nulla da nascondere, nessuna menzogna da aveva agito secondo la sua coscienza e ora era pronto ad accettare il giudizio. Iwa dice che tu l'hai dato l'acqua quando aveva sete. Dismangas azuis attraverso il tradotto che hai curato lassù. Faret senza cita nulla in cambio. Che la hai insegnato parole nella tua lingua e hai imparato parole nella nostra. Jack nu e vero tua figlia e una giovana donna coraggiosa e saggia e stato un onore e il capo apache continua a studiare Jack poi si voltò verso gli altri guerrieri. Inizio a parla in apache, la sua voce che si alzava e si abbassava come una risione. Jack sentec che il suo destino veniva deciso in quel momento. Si sentiva calmo aveva fatto la cosa giusta e questo era tutto ciò che contava. Dopo quello che sembra un'eternità, mangas azuis si rivolse nuovamente a Jack. I miei guerrieri sono divisi alcuni dicono che un uomo bianco non può essere fidato, che tutti portano la morte al nostro popolo, altri dicono che le azioni parlano più forte del parole, che tu hai dimostrato onore salvando mia figlia. Jack aspettò in silenzio sentendo la tensione nell'aria. Ogni guerriero apache lo guardava valutando giudico. Aveva vissuto troppo a lungo per aver paura della morte, ma sperava di aver fatto abbastanza per dimostrare sue intenzioni. Io desidero continue mangas azuis. Ma prima dimmi se I nostri ruoli fossero invertiti, se tu fossi feto e mia figlia ti trovassi, cosa vorresti che facessi? La domanda colpic Jack per la sua profondità era una prova di impaccia, un test per vedere se Louis riusciva a mettersi nei panni dell'altro. Jack non ha bisogno di pensarci a lungo. Vorrei che facessi quello che ha fatto. Lei rispose. Vorrei che vedes in me un padre, un fratello, un essere umano che merita compassion. Vorrei che superas la paura e l'odio per fare quello che è giusto. Mangas azuis soris per la prima volta da quando era arrivato. Era un sorriso corto ma sincero. Si avvicinò a Jack e gli tese la mano. Quando Jack la strinse, sentec la forza e la dignità di un grande leader. Tu sei un uomo. Jack Morrison dis il capo apache. Mia figlia aveva ragione. Il tuo cuore è buono. Anche se la tua pelle bianca da questo giorno
to say an amico del popolo Apache, I guerrieri, intorno a loro, iniziarono a mormore approvazione, Jack Sentec, un peso enorme sollevarsi, del su spell, nan solo era salvo, ma era stato, exceto da persone che aveva imparato a respirare profondamente, I wasi, a vicino, a Luis con gli occhi lucidi di emozione, hai superato la prova, mio padre vide in te quello che io ho visto un uomo, che ha scelto l'amor in vis dell'odio, mangas azuis fis un gesto, iono de goriri, porto, in oggetto, avvolto, in pel di danno, il capo lo scarto rivelando un bellissimo copricapo di pion de quila simbolo di onore e rispetto nella Apache. Questo e per te disposando il copricapo sol spell di Jack. Ora sei un fratello onorario del nostro popolo, la tua casa e la nostra casa, la tua protezione e la nostra protezione, Jack accetto l'onoconomelta, sentendo il peso simbolico di quel gesto, era stato accetto non solo come individuo, ma come parte di una comunità più grande. L'isolamento che aveva scelto 3 anni prima non era più necessario. Nei giorni successivi, Jack imparò molto sulla cultura Apache, manga se zuis e alcuni dei suoi guerrieri rimasero al ranch, stabilendo un campo temporaneo nei pressi del ruscello. Jack condivise il suo cibo e la sua risorse, mentre gli Apache condivisero la loro saggezza e la loro storia. Iwa fungova interpret e mediatrice aiutando Jack a comprendere la complicità della cultura Apache. Lois imparo dei loro riti, del loro credence, del loro profondo rispetto per la natura. In cambio condivise la sua conoscenza dell'allevamento e mostrando come si poteva vivere in armonia con la terra senza una sera mentre erano seduti intorno al fuoco, mangas azuis fisso una proposta che cambiò la vita di Jack per sempre. Tu vivi da solo in questa terra, noi abbiamo bisogno di un amico che comprenda entrambi i mondi. Vorresti diventare un ponte tra il nostro popolo e i tuoi. Jack riflette sulla proposta. Significava rinunciare al suo isolamento, assumere responsabilità verso entram la comunità, ma significava anche appartenere a qualcosa di più grande di se stesso, contribuire a una cosa che andava oltre il suo dolore personale, accetto disinfini, ma è una condizione che questo sia un ponte di pace, non di guerra, che la insieme per evitare I conflitti, non per alla mangas azuis soris, itis la mano, eccetto tu sarai il nostro ambasciatore di pace. Da quel giorno, la vita di Jack cambiò completamente, il suo ranch divenne un luogo di incontro tra la due culture, dove Apache e coloni potevano commerciare e comunicare in sicurezza. Jack imparò a parlare fluentemente l'Apache, mentre molti membri della tribù migliorarono il loro rime spesso al ranch, utando nel traduzione e nel negoziare. Il legame tra lei e Jack si approfonde, diventando qualcosa di più di amicizia. Lei aveva portato luce nella sua vita e Louis aveva dato a lei una visione più ampia del mondo. 6 mesi dopo quel primo incontro al ruscello, Jack partecipò al matrimonio di con un giovane guerriero chiamato Aquila Nera. Era un uomo coraggioso e rispettato che aveva dimostrato il suo valore in molte battaglie. Jack fu onorato di essere presente alla cerimonia, dove fu riconosciuto come un padre adattivo di Iwa. Durante il matrimonio, Jack pianse lacrime di gioia, non erano lacrime di dolore come quel che aveva versato per 3 anni, ma lacrime di felicità per una figlia che non era sua di sangue ma che amava come tal. Iwa si avvicinò a lui dopo la cerimonia, e gli sussurrò: grazie per avermi insegnato che l'amor può superare qualsiasi barriera. Il ranch di Jack divenne un simbolo di speranza nella regione. Coloni e Apache impararono a conoscersi, a superare I pregiudizi, a trovare punti in comune.
non tutti accettavano questa nuova realtà, ma abbastanza persone da entram la parte videro I benefici della pace per far esti che l'esperimento funzionas Jack nan era più lumo solitario che iris to aveva una famiglia allargata uno scopo nella vita una comunità che lo rispettava la sua casa era sempre piena di voci di risate di vita aveva imparato che a volte per trovare se stessi bisogna prima perdere tutto e poi via il coraggio di aprire il cuore a qualcun altro ma la trasformazione poi grande era avvenuta dentro di lui il dolore per la perdita di Sarah e Tommy non era scomparso ma aveva trovato un equilibrio con l'amore e la speranza. Jack aveva capito che onorare la memoria dei suoi cari non significava vivere nel dolore, ma significava vivere con amore e compassion verso gli. Oltre una sera, mentre guardava il tramonto dalla sua veranda, ora piena di bambini, apache e coloni, che giocavano insieme, Jack riflette su quanto fosse cambiata la sua vita. Un semplice gesto di umanità, un bicchiere d'acqua offerto a una sconosciuta, aveva trasformato non solo la sua esistenza, ma quella di un'intera comunità. Avvicino a Louis ora con un bambino tra le braccia, questo è mio figlio, dis con orgoglio, si chiama Jack, come te. Il bambino aveva gli occhi scuri della madre e un sorriso che illuminava il mondo. Jack prese il bambino tra le braccia, sentendo il peso della responsabilità e della gioia era nano di un bambino che rappresentava la fusione di due mondi. E la speranza di un futuro migliore sarà un ponte tra I nostri popoli dis e iwa a nu con la crim di felicità negli occhi mangas azuis. Si avvicino a loro, ora pio vecchio ma sempre digno. Tu hai mantenuto la promessa disse Jack. Hai costruito un ponte di pace che durerà per generazioni. Jack Soros, guardando il bambino che dormiva tra le sue braccia, no dis noi abbiamo costruito questo ponte. Quella not per la prima volta in anni. Jack dorme profondamente senza incubi, senza dolore. I fantasmi del passato avevano trovato pace. E il futuro brillava di promesse. Il deserto intorno al ranch non era più un luogo di un simbolo di rinascita e speranza. L'alba successiva porta con sé una nuova giornata piena di possibilità. Jack si also guardò la foto di Sarah e Tommy sala parite e grazie succederà grazie per avermi insegnato ad amare. Ora posso onorare la vostra memoria amando gli altri. Usc dalla casa e trovo che proporava la colazione per tutti. I bambini caravano nel cortile, I guerrieri apache con I coloni di questioni di terra e bestiam, tutto in un'atmosfera di rispetto. Era una piccola utopia nel mezzo del deserto nata da un semplice atto di compassion, pronto per un'altra giornata. Cheese, iwa a Jack. Pronto respose lui, pronto per tutto quello che la vita vorrà darmi, e mentre il sol si alzava sopra le montagne dipingendo il cielo di colori magnifici Jack Morrison sapeva di aver trovato la sua redenzione, non nell'isolamento e nel dolore, ma nell'amore e nella comunità. Un bicchiere d'acqua aveva cambiato tutto dimostrando che a volte I gesti più semplici possono avere le conseguenze più straordinarie. Questa storia si ricorda che l'umanità non conosce confini di razza, religione o nazionale. Seguiamo di vedere nell'altro un essere umano degno di compassion, invece di un nemico di tema. Apriamo la porta a possibilità infinite. Jack Morrison e si insegnano che il coraggio più grande non è quello di combattere, ma quello di amare nonostante la differenza. Il loro esempio risuona ancora oggi in un mondo che spesso sembra diviso dall'odio e dalla ma come hanno dimostrato Jack e Iwa basta un gesto di gentilezza, un momento di coraggio per iniziare a costruire ponti in vista di morire. La domanda che rimane è che tipo di persona saresti tu in quella situazione, saresti disposto a rischiare tutto per fare la cosa giusta. A volte,
Una singola decisione può cambiare completamente il corso di una vita. Immaginate di barattare la vostra libertà per un tetto ma scoprire che in realtà stavate scambiando la disperazione con la speranza. Oggi vi racconterò una storia che toccherà la vostra emozione e vi farà ripensare alle seconde possibilità su come gli incontri più improbabili possono creare destini più straordinari. Ma prima di immergersi in questo viaggio trasformatore, se siete di quelli che credono che ogni storia abbia il potere di cambiare prospettive, lasciate il vostro like ora. Questo mi mostra che siete pronti per questa esperienza intensa e al canale perch qui troverete sempre storie che toccano l'anima ed espandono gli orizzonti e siamo pronti a iniziare questo viaggio insieme. Allora immergiamoci nella Toscana del 1952. Dove tutto ebinizio era l'estate del 1952 quando la vita di Lucia Moretti si scretolò come un castello di sabbia sotto la pioggia torrentiale del destino. A 24 anni aveva già conosciuto l'amore incondizionato di genitori devoti Giuseppe e Maria contadini che lavoravano con dedizione assoluta una piccola proprietà alle pendoci del collin Toscana. La loro casa modesta ma accogliente profumava sempre di pane fresco appena sfornato e rosmarino raccolto nei campi. Le pareti di Petra antica raccontavano storie di generazione passate mentre le finestre affasciate sui vignetti offrivano panorami mozzafiato che cambiavano color con la stagione. Lucia aveva trascorso la sua infanzia e adolescenza ai segreti più preziosi della cucina tradizionale toscana dalla madre. Una donna saggia che conosceva l'arte di trasformare ingredienti semplici in piatti che scaldavano il cuore. Durante la stagione del raccolto, aiutava il padre nei campi, imparando il ritmo antico della Greco. C'è il rispetto per la terra e la pazienza necessaria per far crescere ogni pianta. Era una vita fatta di semplicità autentica, piccoli gioie quotidiani e grandi sacrifici accetti con serenità, ma era completamente la sua vita, l'unica che avesse mai conosciuto e desiderato finché il destino non decise di tacere. Nina con la sua crudeltà poi implacabile e un pomeriggio di giugno particolarmente nuvoloso mentre Giuseppe e Maria tornavano dal mercato settimanale di Siena con il loro vecchio carro carico di provviste. La tragedia abbatte su di loro senza previso. La strada era resa dalla pioggia battente che aveva iniziato a cadere nel pomeriggio e in una curva particolarmente insidiosa. Il carro trinato dal loro fedel cavallo scivolò lungo il pendio. L'incident fu fatale. Giuseppe e Maria morirono sul colpo, lasciando Lucia completamente sola in un mondo che improvvisamente le sembrava ostile e incomprensibile. Non aveva fratelli o sorelle con cui condividere il dolore, nessun parente che potesse accoglierla e offrirle consolazioni o supporto pratico. Ipotesi che vivevano lontano, in altre regioni d'Italia, e non avevano mai mantenuto contatti regolari con la famiglia. La piccola proprietà che aveva sempre considerato il suo rifugio sicuro scopre con amara sorpresa era gravata da debiti consistenti che i genitori avevano accuratamente tenuto nascosti per proteggerla dalle preoccupazioni e permettergli di vivere serenamente la sua giovinezza. I creditori uomini dal volto duro e dai modi spietati non aspettarono nemmeno che Lucia terminasse il periodo di lutto. Dopo soli 2 mesi dalla morte dei genitori fu costretta a lasciare la casa che aveva sempre considerato il suo porto sicuro, il luogo dove aveva imparato ad amare, sognare e crescere con un misero fagotto contenente tutti i suoi averi, alcuni vestiti rattopati, un rosario della nonna e la poche monete rimaste. Si ritrovò improvvisamente a vega per la strada accidentale di Monte Serena. Il piccolo borgo medievale dove era cresciuta e dove tutti la conoscevano come la figlia dei Moretti. Le prime notti la passò nella chiesa di San Bartolomeo,
Dove Don Francesco Annunziano Sacerdo del Cuore Gentile, la permettiva di dormir su una scomoda panca di legno nell'ottima navata ma entrambi sapevano che quella non poteva essere una soluzione permanente. La gente del paese la guarda con una pita mista e imbarazzo sussurrava ali su spell parole di compassion che però non si traducevano mai in aiuto concreto. Nessuno le offriva una vera soluzione duratura ai suoi problemi, alcun del borgo oseda genuina compassion cristiana davano occasionalmente avanzi di cibo o la permettivano di lavare I panni del loro famigli in cambio di qualche spicciolo ma questi gesti, per quanto ben intenzionati, finivano per umiliare l'apoio di quanto l'aiutassero realmente. Lucia sentiva costantemente il peso apremente degli sguardi giudicante, percepiva la parole non dette alleggiavano l'aria come una condanna silenziosa ma implaca. Biodot in una società rigidamente strutturata come quella italiana degli anni 50 dove una donna sola rappresentava un'anomalia pericolosa e potenzialmente scandalosa, dove l'una famiglia era considerato più importante della vita, Lucia si trovava in una posizione quasi non aveva la competenza per trovare lavoro in città, non aveva i contatti necessari per ottenere raccomandazioni, non aveva la dot richiesta per un matrimonio rispettable. Le settimane passavano inesorabili e la sua situazione peggiorava progresso. I vestiti diventavano sempre più logori e rattopati, il suo viso si scavava visibilmente per la fame costante e la preoccupazione che la tormentava giorno e notte. Aveva iniziato a considerare con crescente disperazione opzioni che mai avrebbe immaginato di dove contempla alcuni uomini del borgo, approfittando della sua nobiltà, le avevano fatto proposte indecenti, offrendo piccoli sum di denaro in cambio di servizi che la sua anima rifiutava. Altri abitanti del paese con quella falsa gentilezza che nasconde l'indifferenza la suggeravano di trasferirsi in una città più grande dove avrebbe potuto arrangiarsi meglio ma Lucia sapeva perfettamente cosa significasse quella parola ambigua, sapeva esattamente quale strada loro benevada. Era arrivata al punto di non ritorno al momento in cui anche la speranza più tenue sembrava averla definitivamente abbandonata per sempre nel colline angelo che circondavano pittoresco Monte Sereno, a circa 3 chilometri dal centro del paese si agova maestosa la proprietà di Marco Benedetti. Era una tenuta incredibilmente prospera e ben tenuta, con pascoli verde smeraldo che si estendevano a perdita d'occhio e stile modern che ospitavano alcun del Maglia da latte di tutta la regione toscana. La proprietà includeva anche terreni coltivati a grano e girasoli, un piccolo vigneto che produceva un vino locale apprezzato e una casa padronale che testimoniava anni di duro lavoro e investimenti intelligenti. Marco, a 40 anni, era universalmente considerato uno degli allevatori più competenti e rispettati della zona, ma paradossalmente anche uno dei più solitari e misteriosi. Nessuno in paese ricordava di averlo mai visto sorridere genuinamente. Nessuno era mai stato invitato nella sua casa per una cena o anche solo per un caffè. La gente lo rispettava professionalmente, acquistava i suoi prodotti, ma manteneva una distanza rispettosa che si trasformava spesso in evitamento deliberato. La ragione principale di questo isolamento ultimo posto era drammaticamente scritta sul suo volto, una serie di cicatrici profonde e permanenti che partivano dalla tempia sinistra e scendevano lungo la guancia attraversando parte del collo deformando leggermente l'angolo della bocca. Erano il ricordo indelebile e doloroso di una notte terribile di 15 anni prima, quando un incendio devastante aveva completamente distrutto la sua prima proprietà agricola. Marco era riuscito miracolosamente a salvare tutti i suoi animali.
Entrando ripetutament, nel stale, a voltdale fiam con un coraggio che resontava la follia ma il prezzo pagato per questo atto di eroismo era stato altissimo e permanente. La ustione di terzo grado avevano segnato per sempre il suo voto trasformando quello che un tempo era stato un uomo oggettivamente attraente e sicuro di sé in una figura che faceva involontariamente volta lo sguardo agli altri per imbarazzo o disgusto. Da quella not traumatica, Marco aveva letteralmente ricostruito la sua vita del scenari, con una determinazione che resentava l'ostinazione. Aveva venduto quello che rimaneva della proprietà distrutta, aveva investito ogni centesimo in questa nuova terra, aveva ricominciato da capo con una tenacia che
dietro quelche catrici, sera un uomo sorprendente sensible e culto, intelligent e riflessivo, che legava Dante e Petrarca con la stessa passion con cui studiava trattati di agricoltura, che conosceva la storia dell'arte italiana e parla di filosofia con competenza che rivaleggiava con quella di molti professori universitari non era affatto il raso contadino ignoranti che molti in paesi credevano superficialmente fosse. Era un uomo che aveva pazientemente costruito la sua cultura libro dopo sera nella solitudine del suo colline trasformando l'isolamento forzato in un'opportunità di crescita personale e intellettuale. L'inverno arrivò con le sue notti lunghi I suoi pomeriggi grigi che invitavano al raccoglimento. Marco aveva fatto installare un sistema di riscaldamento efficiente in tutta la casa, assicurandosi meticolosamente che Lucia non avesse mai freddo durante la giornata. Lei dol canto si aveva imparato a preparare piatto che scaldavano il cuore oltre che il corpo. Zup dense e nutrienti preparate con verga fresci dell'orto, arrosti che profumavano intensamente di herb aromatici raccolti nei campi dolci, tradizionali che facevano sorridere Marco con la gioia spontanea di un bambino che riceveva un regalo inaspettato una sera particolarmente fredda di dicembre, mentre fuori nevicava copiosamente, imbiancando tutto il passaggio. Marco tornò a casa molto più tardi del solito, una del suo much migliori, una frisona che all'aveva da anni stava partorendo e aveva avuto complicazioni serie che richiedevano la sua presenza costanza. Era fisicamente esausto, emotivamente preoccupato, completamente coperto di neve, fango. Lucia lo vide arrivare dalla finestra della cucina dove stava preparando la cena e corse immediatamente ad aprirgli la porta come sta cheese con ansia genuina, riferendosi ovviamente alla mucca. Se la fatto rispose Marco con un sorriso stanco ma soddisfatto, ma è stato davvero molto difficile, e per un momento ho temuto di perdere l'intro. Lucia lo aiutò premurosa a togliersi il cappotto, completamente bagnoto un bogno caldo e profumato riscaldo accuratamente la cena che aveva tenuto in caldo per ore. Quando lui si pulito e vestito con abiti asciutti, trovò la tavola apparecchiata con cura particola apparecchia di vino, che lei aveva trovato in cantina, e che lui teneva, evidentemente per la occasione speciali cose questa festa. Cheese Marco con curiosità divertita, e per celebrare la nuova vita, rispose Lucia con un sorriso luminoso che lui non lo aveva mai visto, ogni nestita e un piccolo miracolo no merita di essere festeggiata con gratitudine. Quella sera parlarono poi di quanto avessero